Welcome again, my lovely former students, in our proceeding lecture series in our lovely topic known as healthy immunities and diseases. We have already covered in our second subtopic, which was healthy and immunities, also the types of immunity, and you are mostly welcome on our third and fourth subtopic, which is factors affecting immunity as well as diseases and infection. So in our today's session, we look on factors affecting immunities as well as infection and diseases. Most welcome. Now we have already seen on different types of immunity, which is active natural immunity and artificial immunity, which are also further classified into two other topics, which is natural active immunity and natural passive immunity, as well as the artificial active immunity as well as artificial passive immunity. Also, we have already seen on how they are transmitted and on how the body responds to that particular of immunity. Also, now let us see on the factors affecting immunity. What are the factors which can affect the ability of the body to resist against the infection? The first one is poor nutrition. Poor nutrition have negative effect on the immune system. People who do not get balanced diets are easily attacked by diseases. Kwa hiyo mlo ukiwa mbovu, meaning that uwezo wa mwili kuweza kupambana dhidi ya magonjwa vile vile utapungua, na hivyo inaweza ikapunguza kinga ya mwili. Kwa mfano, ulaji wa chakula cha aina moja, kwa mfano ulaji wa chakula ambao unakosa protein, kwa sana kwa watoto, inaweza kapelekea ugonjwa kwa shako ambayo inaweza kuaffect the body immunity. Na kinga ya mwili ikishapungua au ishadhurika, ni rahisi sana kwa ajili ya kuweza kuwa infected by diseases. Na ndio maana dietitian, watu wa lishe, wanasisitiza sana kwa wale ambao tayari wameshabi infected by diseases. Kwa mfano, watu wa AIDS wanashauriwa sana kula ulaji wa mlo kamili kwa ajili ya kuupa mwili uwezo wa kuweza kupambana dhidi ya magonjwa. Mwili ukiwa dhaifu hauwezi ukapambana dhidi ya magonjwa. Now, people who do not get balanced diet are easily affected by diseases. It is important to have balanced diet in our diet in order to improve body immunity. The other one is lack of vaccination. Kutokuwa na kinga. We are always insisted by different medication doctors kwa ajili ya kuweza kuchukua chanjo, kwa sababu chanjo inaongeza uwezo wa mwili kwa ajili ya kupambana dhidi ya magonjwa. And this is an example of artificial passive. This is an example of the artificial active immunity, which is acquired through immunization, and it is very work within a short period of time for fatal diseases like Ebola, tetanus, and other diseases, tuberculosis, hepatitis B. Ni muhimu sana. So when you are told to take a vaccine, make sure that you respond to and you follow what is being told by your doctors and other medication kwa ajili ya usalama wa mwili wako, kwa sababu kinga au chanjo inaongeza kinga ya mwili. Now, lack of vaccination. If a person is not vaccinated against some diseases, there is higher chance of getting infected, kwa sababu kinga tayari inatengeneza antibodies kwa ajili ya kuweza kufight against that particular disease. Kwa hiyo kama kutoka kuna mlipuko ugonjwa fulani, lakini mtu tayari ana chanjo ule ugonjwa, ni vigumu sana kwa ajili ya kuwa infected on that particular disease, kwa sababu body immunity tayari zisha react on that pathogen na ikawa resistant to that particular disease. Kwa hiyo inakuwa ni very difficult to be affected again if that disease will reoccur. For example, a child who is not vaccinated against measles, surua, may get infection easily if there is an outbreak. Kwa mfano, mtoto ambaye hana chanjo ya surua atakuwa rahisi kuwa kudhurika kugua surua kwa sababu hana chanjo. The other one is genetic disorder. Hapa ni magonjwa vinasaba. Some people are born with the condition that affect the immunity. Kuna watu ambao wanazaliwa na magonjwa ya kurithi ya vinasaba. Kwa mfano, sickle cell, kuna sickle cell anemia. Hapa ni baadhi ya magonjwa ambayo yanakuwa yanarithiwa, ambayo yana affect body immunity au kinga ya mwili. So, for example, people with the sickle cell trait are less prone to malaria. Kwa vile vile
this genetic disorder inaweza kuwa na positive na negative. Kwa mfano watu wa sickle cell sio rahisi kuugua malaria. You can ask why, kwa nini watu wa sickle cell? Also, you have to look on the shape of the red cell. The red cell ya sickle cell it has a convex shape instead of that convex. So inakuwa ni very very difficult kwa sababu malaria Plasmodium affect the red blood cell. So wanakuwa hawana uwezo kuweza kuset on that red cell kwa sababu it is sickle shaped. So it become very very difficult kwa ajili ya that Plasmodium species kwa ajili ya kuweza invert that particular red blood cell for this sickle cell people. Also, a child with Down syndrome are more prone to respiratory tract infection. Kwa watoto ambao wanakuwa wana Down syndrome, either kuwa na excess chromosome or wawe na less chromosome, wanakuwa ni rahisi sana kuweza kuugua magonjwa ya pumu. The other one is incomplete treatment. Incomplete treatment meaning that unapata tiba isiyokamilika. Umepewa dawa na daktari, unatakiwa ufuate dozi the way ambavyo umeelekezwa. So unatumia dawa nusu, unaona kwamba tayari umepona, unaacha kutumia dawa. Hii hapa inapelekea weakening their body immunity. Unakuwa unazorotesha kinga ya mwili wako. So make sure that you use the drug as prescribed by your medical doctor. So if a sick person does not take a complete dose for treatment of an infection or disease, this may affect immunity. And this is because the diseases causing organisms are not completely destroyed and can therefore be reactivated easily. Unapokuwa unatumia dawa au dozi nusu, meaning that yule virus ambaye alisababisha, kwa mfano unapokuwa unatumia dozi ya malaria, umepewa dozi ya malaria ukaitumia maana tu kichwa kimeacha kuuma, wazee dalili za homa zimeisha, unaacha kutumia dozi hadi ukamilishe, meaning that yule Plasmodium ambaye walikuwa wanaamua kutumia dozi ya malaria anakuwa bado hajafa ila tu amesinzia. So in case unapokuwa unatumia dozi nusu, meaning that inakuwa very very easy in case after some time inakuwa ni very easy kuugua tena malaria in case kama utaumwa tena na Plasmodium. The other one is attacked by pathogen. Pathogen, these are the diseases causing microorganisms. So the pathogen organism that causes disease, some pathogens such as HIV destroy white blood cell, which are important source of immune system. Kwa mfano pathogen, these are viruses, kuna bacteria ambao wanasababisha magonjwa mbalimbali. Kwa mfano HIV virus ambaye anasababisha AIDS, ambaye the main host cell ya HIV ni human being, ambayo sana sana inapatikana katika white blood cell. Katika white blood cell ni moja ya important part of the human body ambayo ina fight against the body infection disease, ile ambayo ndio inakuwa ina produce the body immunity or antibody kwa ajili ya kufight against the diseases. So this HIV virus tends to invade this particular area where it goes to destroy the T helper cell which is responsible for the body immunity. Na hivyo ikishavamia white blood cell ambayo ni muhimu sana, kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu kwa ajili ya kuproduce kinga, inapelekea weakening of the body immunity, na hivyo afya ya mtu kuweza kuzorota, na hivyo kuwa infected with this disease AIDS na vile vile na magonjwa mbalimbali. Ndio maana watu ambao wanaugua sana sana AIDS wanashauriwa vile vile kuchukua chanjo ya tuberculosis, hepatitis B kwa sababu ni magonjwa ambayo yanashabihiana. Mwili wako ukishakuwa na kinga dhaifu, meaning that ni rahisi sana kupata magonjwa mengine. The other one is extreme stress, kuwa na mawazo kupitiliza. Mawazo yana destroy au yana affect the mental health. Mawazo yana weaken the body immunity. Mawazo yanasababisha magonjwa mbalimbali kama vile kuwa na high blood pressure, kuwa na ulcers, ambazo zote zinasababisha magonjwa ambayo yanadhoofisha kinga ya mwili. Now, stress is a failure of a person to cope with the problem he or she is facing. Kwa ni hali ya mtu kushindwa kuweza kukabiliana na hali au ugumu ambao anakuwa ana experience. Now, a person may experience a stress when he or she contracted diseases or gets bad news such as death of close relative. Kwa mtu anaweza kawa na mawazo in case kama ameugua
au kapoteza mtu wa muhimu, au aidha kapata ajali kavunjika mguu, anaanza kupata stress. Sikuwa hivi, anaanza kuona kwamba yuko tofauti, anakataa kubaliana na ile hali aliyokuwa nayo, na hivyo kuweza kuwa na mawazo ambayo inaenda kusababisha kupungua kwa kinga ya mwili. The other one is damage of the skin, kuharibika kwa ngozi. Skin is one of the body defense immune system. So when the skin will be affected or destroyed, what will happen? Let's take an example kwa wale watu ambao wanatumia madawa kwa bleaching. They bleach their body skin kwa ajili ya either ya urembo. What will happen to them? Meaning that within the skin kuna melanin. Melanin ile pale ni kwa ajili ya protection of body against this ultraviolet light. So when the skin will be damaged with these chemicals, inapelekea ngozi kuwa inapelekea body kuwa more prone to be infected by different diseases, kwa mfano kama cancer, kwa sababu tayari umeua zile seli ambazo zipo kwenye ngozi kwa ajili ya protection. So the skin acts as a barrier preventing organism from entering the body. So when the skin is damaged, for example due to severe burns, kwa mfano mtu akiwa ameungua either kutokana na moto, au mtu ameungua kutokana na mafuta anakuwa anatumia kemikali, kitu gani kitatokea? All numerous cut, this barrier become weak. Kwa hivyo ikishatokea kwamba this barrier of the skin become weak, what will happen? Inakuwa kwamba this microorganism will pass easily through the skin na kuweza kuingia katika body system. Now diseases causing organism can therefore enter the body more easily na kuweza kusababisha magonjwa. The other one is age. The way mtu anapokuwa anazeeka, umri unapokuwa unaongezeka, uwezo wa mwili kuweza kupambana dhidi ya magonjwa unakuwa umepungua. So children under 5 years and people above 16 years have lower immunity to some diseases such as malaria and flu. Na ndio maana wazee wengi na watoto wengi ambao wako chini ya umri wa miaka 5 na wazee kuanzia umri wa miaka 60 na kuendelea wanakuwa wanapata magonjwa ya mara kwa mara, kwa sababu kinga yao ya mwili imekuwa imepungua. Now let us see on our second subtopic, which is infections and diseases. We have already covered in our first subtopic, which was the factors affecting immunity, where we see on how poor nutrition affected immunity, lack of vaccination, age, damage of the skin, extreme stress, on how they affect the body immunity. So make sure that you follow these principles so as to make sure that you maintain or you increase your body immunity. The other subtopic is infections and diseases. Sababu tunataka kuangalia magonjwa mbalimbali ambayo yanasababishwa. Now we see the difference between the infection and disease. Tunapokuwa unasikia sema infection ni nini na diseases ni nini. Now, an infection occurs when a pathogen invaded the body, and this pathogen organism that cause organism. Kwa infection ni maambukizi. Maambukizi yanatokea pale ambapo mwili au pathogen au organism causing disease anapokuwa attack the body. So pale ambapo kuna attacking of the body by the diseases causing organism, hiyo inakuwa ni infection. Baada ya infection kutokea, maambukizi yashatokea, ndio yanapelekea ugonjwa, na ugonjwa ndio tunaita ni disease. Now they include viruses, bacteria, fungi, and protozoa and worms. These are the example of the pathogen which cause the infection in the body of the human being. Now, after the infection, kuna disease. After the invasion of the virus, invasion of the bacteria, invasion of the protozoa into the body of the human being, kitu gani inatokea disease. Then this disease will happen when the antibody fail to produce chemical substance to fight against this pathogen. Now, disease is a condition that interfere with the health of the human being. Kwa disease au magonjwa ni ile hali ambayo ina interfere body health. Now, it can be caused by infection or inborn condition or environmental and social factor. Kwa magonjwa yanaweza kusababisha either kwa maambukizi after the invasion of the pathogen, au kwa hereditary au kurithishwa kwa vinasaba, au mazingira exposure to environment, kwa mfano kama excess exposure to this ultraviolet light, kwa mfano x-rays, kwa mfano
mostly x-ray and ultraviolet light, kwa mfano is katika pabu, mostly light which are used there are ultraviolet. So when you become mostly exposed to this area, inakuwa ni more likely to weaken your body immunity na kuweza kusababisha magonjwa kama vile skin cancer na vile vile kuharibika kwa macho. Vile vile social factors kwa mfano kama either kupotelewa na ndugu, kutengwa na jamii, stresses and other factors. This also inaweza kapelekea magonjwa. And diseases are characterized by certain symptoms. Magonjwa mtu anapokuwa na ugonjwa lazima pawepo na dalili. Now, there is a difference between the infection and diseases. And infection means diseases causing organism is inside the person's body, but an infected person always shows symptom of being unwell after infection. Kwa hiyo infection hapo inatokea pale ambapo pathogen au virus au bacteria au protozoa anapokuwa tayari ame-invade, meaning that tayari ameingia katika mwili wa binadamu. Baada ya pale akishaingia, meaning that atapelekea ugonjwa, ambao baada ya ugonjwa ndio hiyo diseases ambayo inaenda kupelekea symptoms, mtu kuanza kuonyesha dalili mbalimbali. Kwa baada ya kuona zile dalili, meaning that tayari yule mtu ameshapata ugonjwa from the infection. Kwa mfano, Plasmodium anapokuwa anaingia katika mwili wa binadamu, ile tunaita infection. Baada ya kukaa kwa muda fulani, mtu anaanza kusikia homa, anasikia baridi, kichwa kinauma, pale tayari sasa ameshapata ugonjwa ambao ugonjwa ni malaria. And disease is a noticeable condition of being unwell after infection. And disease can cause the following negative effects. Sasa ni madhara gani ambayo mtu anaweza kapata pale anapokuwa amepata magonjwa au ameugua ugonjwa? The first one is weakness and inability to work and study. Mtu mwili unakuwa dhaifu, hivyo anapunguza ule uwezo wa kuweza kufanya kazi, hata vile vile kujisomea. Also increase cost of health care. Mtu anatumia gharama nyingi kwa sababu ya kununua madawa, kufuata vipimo, kwa hivyo inakuwa inaongeza gharama kwa ajili ya matibabu. Also inaweza kapelekea kifo. Vile vile inapelekea stress kwa mtu ambaye ameugua. Stress to the sick person and the family. Mgonjwa anakuwa anapata stress, either anakuwa na fear of death. Vile vile familia pia inapata stress. Vile vile ina reduce productivity due to the absenteeism from workplace or reduce ability to work. Vile vile mtu akiwa mgonjwa, uwezo wake kufanya kazi sana yule mtu ambaye ni mzima unakuwa unapungua. So this reduce the productivity. Also permanent damage to the body. Inaweza kapelekea permanent damage, mwili kuweza kuharibika either throughout the person lifespan. Also disease can be classified into two categories. Magonjwa yanaweza classified katika categories mbili. The first one is communicable diseases and the second one is non-communicable diseases. Kwa hiyo hapa ni main classes of the diseases. Inaweza kaida communicable and non-communicable. Communicable diseases, these are the diseases which are transmitted from one person to another through different ways. While non-communicable diseases, which are these are diseases which cannot be transmitted from one person to another. Example of communicable diseases, these are diseases which can be spread from an infected person to another. Kwa hiyo ni magonjwa ambayo yanaambukizwa kutoka kwa mtu ambaye tayari ana huo ugonjwa kwenda kwa mtu mwingine ambaye hana huo ugonjwa. Na haya magonjwa yanaambukizwa kwa njia mbalimbali. So they are caused by pathogens such as viruses, bacteria, fungi, protozoa and helminths. These organisms which prefer mostly to live in the blood. The blood circulating microorganism. The pathogen can be spread in the following ways. Droplet, kwa mfano kama majimaji, kwa mfano kama COVID, tuberculosis ni moja ya magonjwa ambayo yanaweza yakasababishwa kwa njia ya majimaji, Ebola and others. So secretion from infected person are transmitted from nose or mouth into the surface or hand by droplets produced when sneezing, spitting, coughing or speaking. Kwa mfano mtu ambaye anakuwa ana ugonjwa wa COVID, anakuwa na ugonjwa wa kifua kikuu, anakuwa na ugonjwa wa those influenza causing organism, mafua. In case kama atakapokuwa anapiga chafya au anapokuwa amekohoa bila aidha kutumia kitambaa, in case kama zile droplets au yale majimaji yatakapo au jasho yatakaporuka au atakapokutana na mtu ambaye ni infected person, inaweza yule mtu ambaye tayari ameshaambukizwa ule ugonjwa atampatia yule mtu ambaye
hana ule ugonjwa, na hivyo yule mtu mwingine pia atakuwa na ule ugonjwa. Ndio maana kipindi cha corona tulikuwa tunasisitiziwa sana kunawa mikono, vile vile kuepuka contact, kwa sababu ya this type of disease ambazo zinabe transmitted through the contact or this droplets. The other one is contact. Contact ni mgusano. Kwa hapa ni magonjwa ambayo lazima mtu ugusane na infected person ili uweze kuambukizwa. So some pathogen can be transmitted from an infected person to another through direct or indirect contact. Kwa kuna baadhi ya magonjwa ambayo sio lazima mkutane ndio uambukizwe. Kuna mengine unaweza ukapata either through direct or indirect contact. And the direct contact involves coming into contact with the infected person, for example, through skin contact. Direct contact ni pale ambapo unakwenda kukutana na mtu kimwili, either kwa kumsalimia, either kissing or sexual intercourse. And indirect contact involves touching belonging of infected person. Indirect contact ni pale ambapo unakuwa unashika, unatumia vitu ambavyo mwathirika wa ugonjwa amevitumia. Kwa mfano kama nguo, kushare nguo, kwa mfano magonjwa ya ngozi, kushare kitana, kushare wound dressing, vile vile kuweza kushika kwa mfano vifaa ambavyo yule mtu aliathirika na huo ugonjwa amevitumia, inaweza kapelekea ukapata huo ugonjwa. Kwa mfano ni scabies and mumps, kwa mfano ugonjwa wa surua, vile vile na upele inaweza kapelekea mtu akapata ugonjwa kwa njia hiyo. Njia nyingine ni sexual intercourse, hapa kukutana kimwili. So example, a pathogen causing infection and diseases such as syphilis, gonorrhea, kaswende, HIV and AIDS, homa ya ini, as well as hepatitis B. Kwa mfano homa ya ini, HIV, kaswende ni magonjwa ambayo yanabe transmitted through the sexual intercourse. When you perform unsafe sex with an infected person, ni rahisi au lazima kuja kuwa infected with this particular diseases. So make sure that you have the safe sex with your partner. So these are also known as sexually transmitted infection or sexual transmitted disease. STIs na maanisha sexually transmitted infection, afu STDs na maanisha sexually transmitted diseases. Also by contaminated food and water. Vile vile kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa ulaji wa vyakula vichafu au kunywa maji machafu. Kwa mfano kuna homa ya matumbo, kwa mfano kuna typhoid, kuna kipindupindu, mmoja ya magonjwa ambayo yanasababishwa na ulaji mbovu wa vyakula ambavyo ni vichafu. Sana sana some pathogens are discharged into the fields of vomitus of infected person and can be transmitted through the water, food or both. Kwa mfano Salmonella typhi ni moja ya bakteria ambayo inapatikana katika feces au contaminated water, ambayo inaweza mtu in case akiingesa yale maji anaweza kupata the amoebic dysentery. Also example, kuna cholera and typhoid fever are spread in this way. The other one is vector. Vectors, these are diseases. These are organisms that carry the infection. Kwa mfano kuna nzi anakuwa ana carry infection, kuna snail ambaye ndio anakuwa ni carrier wa ugonjwa wa kipindupindu, wa kichocho. Vile vile kuna mosquito ambao ni carrier wa Plasmodium, na tsetse fly ambao ni carrier wa Trypanosoma brucei ambaye ndiye anakuwa anasababisha ugonjwa wa malale. So organisms that carry pathogen are known as vectors. So these organisms which are carrying pathogen are known as vectors. So when example the tsetse fly will take a bite of blood, infected tsetse fly will take a bite of blood from an infected person. It will inject those Trypanosoma brucei into the body of the human being ambayo inaweza kapelekea infection, mtu kuweza kuugua. Example of diseases caused by vectors are dengue fever, there is malaria, sleeping sickness, as well as plague. Now let us see the classification of communicable diseases. Also, these communicable diseases are classified into different classes. Now let's see them. The classes of communicable diseases are classified according to their occurrence. The first one are an epidemic communicable diseases. This is one of the first classification of the communicable disease, which is epidemic communicable disease. Second one is pandemic communicable disease.
And the third one is endemic communicable disease, and the last one is sporadic communicable diseases. Now let us see what is epidemic means, what is pandemic means, endemic and sporadic communicable disease mean. By starting with epidemic disease, this is a communicable disease outbreak that affects a large number of people in a short period of time in a given area locally. Hapa ni ugonjwa ambao unasababishwa kutoka kwa mtu, unaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda mtu mwingine ambaye tayari alikuwa infected, na ni kwa muda mfupi sana. Mfano ni ugonjwa wa kipindupindu. Vile vile kuna meningitis, kuna ugonjwa wa kifua kikuu as well as plague. These are one of the epidemic disease, meaning that they become widespread within a short period of time, lakini katika only small geographical area. The other one is pandemic disease. Pandemic disease, this is a disease which become widespread within a short period of time, lakini katika worldwide, katika eneo kubwa. This is a communicable disease outbreak that become widespread in a large geographical area such as continent or whole world. Kwa ni ugonjwa ambao unakuwa unasambaa duniani kote, kwa mfano kama ugonjwa wa ukimwi na vile vile COVID. The other one is endemic disease. Endemic disease, these are disease outbreak that occur in a given area constantly. Kwa ni haya magonjwa ambayo yanakuwa yanatokea katika eneo fulani lakini kwa kujirudia rudia. Example, kuna mgonjwa wa malaria, kuna bilharzia ambayo ni kichocho, endemic in many area where there is stagnant water. Also the other one is sporadic disease. What is sporadic disease? So these are diseases outbreak occur occasionally at a random interval. So haya ni magonjwa ambayo yanakuwa yanatokea kwa muda fulani, yanatokea ghafla ila kwa muda fulani katika eneo fulani. Kwa mfano ni ugonjwa wa Ebola, tumeshuhudia sana Kongo, ambayo ni ugonjwa ambao unasababishwa kwa kula nyama ya donkey. Yes. Na vile vile kuna hii Rift Valley fever ambayo ni mkanda wa jeshi. Also non-communicable disease. Non-communicable disease, these are diseases which cannot be transmitted from one person to another. So these diseases someone acquire them either by inheriting them from their parents or from the exposure of the environment. Kwa mfano magonjwa kama cancer ni magonjwa ambayo either mtu anaweza karithi au lifestyle yake ndiyo ikampelekea. Magonjwa kama kisukari na ugonjwa kama sickle cell na mengineyo. Now these diseases are not infectious, meaning that haziambukizwi. They cannot be transmitted from one person to another. They can be caused by deficiency of nutrients. Haya magonjwa yanaweza kusababishwa either kwa kukosa nutrients, kwa mfano kama kwa shako, kwa kukosa protini. There is environmental pollutants such as smoke or harmful radiation, inaweza ikapelekea mtu akaugua lung cancer. Also chemical and genetic defect inapelekea mtu aidha kuugua sickle cell. Example of non-communicable diseases, kuna sickle cell disease, kuna diabetes ambayo ni kisukari, na hypertension ambayo ni high blood pressure. So my lovely former students, up to now, let's mark the end of our enjoyable session today, which was about the factors affecting immunity as well as if common infection and diseases, where we see the different classification of the diseases. We see different types of diseases. Now you have to take a task in this session so as to increase your competence and understanding, and make sure that you keep on following this media so as to increase your competence. The first question starts that explain 5 factors that affect immunity. That is first question. Second one, differentiate infection from disease, and Roman B, communicable from non-communicable disease. And question number 3, with example, explain how communicable diseases are transmitted. We already covered them. Now you have to take this task so as to increase your competence. Have nothing to say, but have a nice moment.